Hello, welcome back everyone. Thank you for joining us once again. This is EBSe 생활영어. 오늘도 함께 해주신 여러분 고맙습니다. 저는 이현석입니다. It's just about time to wrap up another week. Thank you for starting your Friday with us. My name is Angela Park. Yes, TGIF indeed it is. It is Friday. We hope you have great plans for the weekend, everyone. 자, 오늘 이제 대학 관련된 마지막 주제 만나보도록 하겠습니다. 어제는 이제 대학이 어디에 있는 대학이었는지 그 위치를 얘기했다면 오늘은 대학 시절에 학교에 어떻게 다녔었는지 그 통학 방법에 관련된 얘기를 해보도록 하겠습니다. Of course, if you lived on campus, in other words, if you lived in a dormitory, you don't really have to commute. You just live there, so you just go to school and you live very close. But if you live off campus, I'm sure there was a certain way that got you to school. Perhaps you could have even walked to school, or you could have taken the bus or public transportation, or some people could have driven themselves to school as well. Right. What about you? What was your method of transportation? I used the bus and the subway. I had to take the bus and the subway at the same time. So it took me at least an hour and a half to get to school, 3 hours back and forth. So it's quite a long time. If you add those hours up 4 years, it adds up. Multiple that by 4 years, it adds up. Yes, indeed. I dormed my first year of college, freshman year. So I just walked to my class, right? But after that, I would drive. It's a lot more common, I think, for college students, even actually high school students, to drive in the U.S. Yeah. 미국에서는 이제 대학생들이 차가 있는 경우가 상당히 흔한 일이죠. 우리나라에서는 대학생들이 차가 있는 경우 뭐 거의 없다고 해도 과언이 아닌데요. 자, 어쨌든 미국에서 이렇게 차를 운전해서 다니는 문화권이 좀 다르기 때문에 그런 얘기를 또 할 수 있을 것 같습니다. 자, 두 가지 문화가 좀 다르니까 이렇게 이야기를 하면서 여러분이 또 우리나라의 실상에 대한 이야기도 해줄 수 있겠죠. Well, let's talk about commuting to college, to school then. This is today's Dialogue. 자, 오늘 만나볼 단어들 하나씩 보겠습니다. 가장 중요한 단어 먼저 한번 소개를 좀 해드리겠습니다. 통학하다라고 할 때 써야 되는 단어인데요. 자, 영어 동사 C로 시작합니다. commute. commute라고 하면 통학하다라는 얘기인데 이 단어는 좀 주의해야 될 필요가 있습니다. 얘는요, 걸어서 가까운 거리의 어떤 그런 등하교에서는 쓰지 않고요. 어느 정도 차를 타고 이동을 해야 되는 경우만 씁니다. 예를 들어 뭐 20-30분 최소 뭐 1시간, 1시간 반 이 정도 거리가 좀 떨어져 있어야만 commute란 말을 쓰지 도보로 3분 거리 이걸 commute라고 하지는 않습니다. 오케이? 알아두셨으면 좋겠고요. 당연히 기숙사 살면 commute란 말을 쓸 필요가 없겠죠. 직장인들이 출퇴근한다는 얘기도 commute란 얘기를 그래서 씁니다. 이 단어 commute, commute 뒤에 강세 주시고요. 그 다음에요. 자, 뭔가 어떤 거리가 떨어져 있다는 개념을 여러분 지하철 정류장이든 간에 아니면 버스 정거장이 지하철역이든 버스 정류장이든 간에 몇 개 역이 떨어져 있다, 몇 개 정거장이 떨어져 있다. stop이란 말을 쓰죠. 10 stops away. 10 stops away. stop은 여기서 멈춤이란 뜻으로서 역이나 정거장을 말하겠습니다. 10개 역이 떨어져 있다 이런 말이죠. 자, 마지막으로요. 여러분 이제 학교 다닐 때 어디 살았다는 얘기를 하면서 기숙사에 만약에서 생활을 했다면 on campus에 사신 겁니다. 그렇죠? 캠퍼스 위에 산 거고 off campus라고 하면 학교 근처에 밖에 살았다는 얘기가 됩니다. 그래서 I lived on campus, I lived off campus 그 두 가지를 이렇게 구분을 해주시면 오늘 대화 속에서 이해가 훨씬 더 잘 되실 겁니다. 먼저 한번 대화 만나보시죠. How did you commute to school in college? I took the subway or the bus. Did you live far away from your school? No, my school was about 10 stops away from my home. How did you commute to school? Well, I used to live on campus in my freshman and sophomore year. Then I moved out to an apartment off campus in my junior year. I see. So you lived in a dorm first and then moved out? That's correct. I drove to school once I was living off campus. You had a car? Yes. I bought my first car in college. It was a used car, but it got me around. 자,
자, 일단은 대학생이 이제 차가 있다는 얘기, 우리는 이런 얘기를 할 일이 많지 않지만 일단 듣고 어떤 얘기인지는 이해하겠죠. 다른 국가에선 이런 일이 있을 수 있는 경우가 많기 때문에요. 자, 두 사람이 대학교 때 어떻게 학교에 왔다 갔다 했냐 그 얘기를 서로 주고받고 있습니다. Jessica says, How did you commute to school in college? 대학 시절 때라는 말을 할 때 여러분이 가장 간단하게 가는 방법이 in college. in college 그렇게 넣어주시면 돼요. 자, 대학 때 어떻게 학교에 왔다 갔다 했습니까? How did you commute? 이 단어 나왔죠? commute. commute. 명사로 출퇴근길이나 등하굣길을 이야기할 수도 있습니다. A long commute 하면 출퇴근 시간이나 등하굣길이 길다라는 얘기죠. 근데 여기서는 대학교 때 학교에 어떻게 왔다 갔다 했습니까? How did you commute to school in college? 자, 민우가요. I took the subway or the bus. 우리나라 학생들이 가장 흔하게 이동하는 교통수단 두 가지죠. 버스나 지하철을 타고 학교에 다녔습니다. I took the bus or the subway. 자, 순서 바꿔도 되죠? I took the subway or the bus. 교통수단 앞에는 항상 the 넣어주시는 거 잊지 마시고요. Right, so then Jessica then asks her next question. Did you live far away from your school? Did you live far away from your school? 학교에서 멀리 떨어진 곳에 살았니? 물어본 거죠. Now, if you were to ask, do you live far away? 단순히 그냥 거기에서 끝내서 물어봤을 때는요. 지금 이 대화하는 곳에서 이제 집이 멀리 떨어져 있냐고 물어보는 거죠. 근데 여기서 away from your school까지 더 붙여줬으니까 학교에서 멀리 떨어진 곳에 살았니? 물어보는 거죠. 민우 then says, no, my school was about 10 stops away from my home. Okay, so no. 아니, my school was about 10 stops away from my home. 학교가 집에서 한 10 정거장 정도 떨어진 곳에 있었어. 대답을 한 거죠. So, my school was about까지 붙여주면 대략 이 정도, 이런 뉘앙스죠. My school was about 10 stops. 여기서 뭐 bus stop, subway stop 더 붙여주셔도 괜찮습니다. 하지만 그냥 줄여서 10 stops, 단순히 just stops 이렇게 표현하실 수 있어요. So my school was about 10 stops away from my home. And then Minu returns the question to Jessica. How did you commute to school? 다시 물어보는 거죠. 너는 어떻게 통학했니? How did you commute to school? 자, 그랬더니 서로 간에 이제 통합 방법에 대해서 물어보고 있죠. 자, 민우가 이제 그렇게 물어보고 나서 자기 얘기하고 다시 물어보니까 제시카가요. Well, 나는 말이야. I used to live on campus in my freshman and sophomore year. 자, 내용 여러분 쭉 들으니까 이해하실 겁니다. freshman 하면 1학년이죠. sophomore 하면 대학교 2학년을 말합니다. 끝에 grade가 아니라 year 붙여주셔야 되는 거 다시 한번 강조를 해드립니다. 1학년과 2학년 때 나는 기숙사에 살았다는 얘기를 하는 건데요. 기숙사를 dorm 혹은 dormitory라고 해도 되지만 on campus에 살았다고 하는 얘기는 캠퍼스 위에 사는 거니까 캠퍼스 자체가 기숙사를 의미합니다. 거기 살았다고 하는 얘기는. 그래서 I used to 그랬었다. 나중에 이제 이사 갔다는 얘기를 하는 건데요. I used to live on campus in my freshman and sophomore year. 이렇게. 자, 그랬더니 then 그리고 나서 I moved out to an apartment off campus in my junior year. 그런데 3학년 때 어떻게 했어요? 3학년 때 off campus로 이사를 갔다라는 얘기는 기숙사 생활을 하다가 밖으로 나갔다라는 얘기가 되겠죠. 기숙사에서 나와서 외부에 이제 집을 구해서 살았다는 얘기죠. I moved out. 이사 나갔어요. I moved out 어디로? To an apartment. 아파트로 어디? Off campus in my junior year. Right, so the conversation continues. Minu says, 그랬구나. I see. So you lived in a dorm first and then moved out, right? He's explaining the process, right? One more time. So you lived in a dorm first. 처음에는 기숙사에 살다가 and then moved out. 이사 나간 거죠? 나중에 나간 거구나 이렇게 물어보는 거 다시 확인을 하는 거죠. So you lived in a dorm first and then moved out. Jessica says, 맞아. That's correct. 너 맞아. I drove to school once I was living off campus. 아까 나왔던 moved out to an apartment off campus 또 나오죠. I drove to school. 일단 학교 이제 차를 몰고 다녔다는 뜻인데요.
once I was living off campus. 학교 밖에 나가서 살 때. Now, you can use this expression, once 뭐뭐뭐. It's pretty similar to when or as soon as. 시간을 얘기하는 건데요. I drove to school once I was living off campus. 학교 밖에 나가서 살 때는 학교에 차를 몰고 다녔어. 자, 차를 몰고 다녔다고 하니까 우리나라 대학생 생활 생각하면 약간 익숙지 않은 개념일 수 있죠. 그래서 뭐라고 하냐면요. You had a car. Did you have a car 대신에 you had a car. 평서문 형태지만 끝을 올려주면 약간 의문문처럼 들리죠. You had a car. You had a car. 너 차가 있었니? 아, 차가 있었던 모양이야. 자, 그래서 제시카가요. Yes, I bought my first car in college. I bought my first car in college. 맞아. 대학교 때 내가 첫 번째 자동차를 샀어. I bought my first car in college. 미국 대학생들이나 다른 국가 대학생들 경우는 학교에 차 몰고 다니는 경우가 꽤 있죠. 그래서 it was a used car. 물론 이제 새 차는 아니고 중고차였었다는 얘기죠. It was a used car. used 붙이면 중고차 되죠. It was a used car, but it got me around. Get somebody around 하면 이동할 수 있게 해줬다는 얘기죠. 물론 중고차이긴 했지만 여기저기 이동하는 데는 큰 문제가 없었다. But it got me around. But it got me around. So let me ask you, did you have a car back in college? Yes. You did? From your freshman year? No. No? This was starting sophomore year because I started living off campus sophomore year. And then I transferred back to Hawaii. For the first 2 years, I lived in California. And I transferred back to Hawaii, so I was living at home. And then I just would drive from home to school. So you still had a car in your junior and senior year, Yes, right? that's right. Was it a new car or a used car? It was not the best car. It was not the best car. Well, of course, eventually you buy a good car, but in school you don't really have that much money, so you just have to buy what you can afford, right? It just has to get me from point A to point B. That's right. 자, 오늘 그럼 전체적인 내용은 통학 이렇게 방법, 대학교 때 어떻게 다녔는지, 기숙사 생활을 했다면 그런 얘기를 해줄 수 있고요. 자, 외부에 살았다면 통학 방법에 대한 이야기를 해줄 수 있겠죠. 자, 내용 그럼 실제 대화를 보면서 다시 한번 들어보시겠습니다. How did you commute to school in college? I took the subway or the bus. Did you live far away from your school? No, my school was about 10 stops away from my home. How did you commute to school? Well, I used to live on campus in my freshman and sophomore year. Then I moved out to an apartment off campus in my junior year. I see. So you lived in a dorm first and then moved out? That's correct. I drove to school once I was living off campus. You had a car? Yes, I bought my first car in college. It was a used car, but it got me around. 자, 오늘 대화 내용 다시 한번 들어봤습니다. 이 중에 중요한 문장만 골라서요. 그러면 같이 한번 또 연습을 해보도록 하죠. 학교의 어떤 거리 얘기를 할 수 있을 것 같아요. 이렇게 통학 방법을 이야기하다 보면 자, 집에서 얼마나 떨어져 있었다, 시간이 얼마나 걸렸다라는 소요 시간 얘기가 되겠지만 정거장 기준으로 얘기를 되겠죠. 자, 지하철이나 버스라면요. My school was about 10 stops away from my home. 집에서 한 10정거장 떨어져 있었습니다. 해볼게요. Let's practice out loud with me. My school was about 10 stops away from my home. My school was about 10 stops away from my home. 마지막으로요. My school was about 10 stops away from my home. 자, 그 다음에 대학교 1학년 때와 2학년 때 기숙사 생활을 했다라는 얘기인데요. 여러분 물론 dormitory라고 해도 되죠. I used to live in a dorm, D-O-R-M 이렇게 해줘도 되는데 on campus라는 말을 오늘 한번 여러분이 써보시기 바랍니다. 앞으로도 쓰셨으면 좋겠고요. 1, 2학년 때 on campus, 즉 기숙사 생활을 했다는 얘기예요. I used to live on campus in my freshman and sophomore year. Let's practice with the second sentence. I used to live on campus in my freshman and sophomore year. I used to live on campus in my freshman and sophomore year. One last time. I used to live on campus in my freshman and sophomore year. 자, 그 다음은요. 대학교 3학년 때 이제 외부로 이사를 간 거예요. 저 on campus 기숙사 생활을 하다가 외부로 이사를 나갔죠. 나가야 되니까 I moved out to an apartment
off campus in my junior year. 3학년 때 그랬습니다. 해볼게요. I moved out to an apartment off campus in my junior year. I moved out to an apartment off campus in my junior year. Last time. I moved out to an apartment off campus in my junior year. 자, 그 다음은요, 마지막으로 대학교 때 어떻게 학교에 왔다 갔다 했느냐, commute라고 하는 동사를 여기 넣어보겠습니다. 자, 빈칸에요. 학교에 왔다 갔다 했다라는 표현을 넣어주셔야 됩니다. 그러면 how did you, 자, 동사 commute to school. How did you commute to school? commute이란 말 자체에 왔다 갔다 왕복의 개념이 들어가 있어요. 그렇죠? 단순하게 가는 게 아니라 왔다 갔다 하는 개념입니다. How did you commute to school in college? 대학교 때라는 단서를 붙여볼 수 있을 것 같습니다. 자, commute to school 몇 가지 다른 상황에서도 한번 활용해 볼게요. First question, we would say, how did you commute to school in college? How did you commute to school in college? 마지막으로요. How did you commute to school in college? Next, we're going to ask about the time, the duration. 통학하는데 시간이 얼마나 걸렸니? We would say, how long did it take to commute to school? How long did it take to commute to school? How long did it take to commute to school? And then moving on, how did students commute to school? 그러니까 학생들이 통학을 어떻게 했니? 물어보는 거죠. Let's practice 3 times. How did students commute to school? How did students commute to school? Last time. How did students commute to school? 자, 반대로 이제 출퇴근이라면 commute to work가 되겠죠. 물론 이제 컨텍스트에 따라서는 그 부분을 빼고도 how do you commute라고 하면 학생인지에 따라서 혹은 직장인지에 따라서 다른 의미로 받아들일 수도 있겠죠. commute 자체적으로 혼자 쓰일 수도 있습니다. 자, 전체 대화 속에서 이 핵심 문장들 마지막으로 2번씩만 그럼 더 따라해 보세요. How did you commute to school in college? How did you commute to school in college? I took the subway or the bus. Did you live far away from your school? No, my school was about 10 stops away from my home. My school was about 10 stops away from my home. How did you commute to school? Well, I used to live on campus in my freshman and sophomore year. I used to live on campus in my freshman and sophomore year. Then I moved out to an apartment off campus in my junior year. I moved out to an apartment off campus in my junior year. I see. So you lived in a dorm first and then moved out? That's correct. I drove to school once I was living off campus. You had a car? Yes, I bought my first car in college. It was a used car, but it got me around. Okay, welcome back everyone. 자, 오늘 대화 내용 마지막으로 들어보셨습니다. 자, 현장으로 나가볼 순서입니다. 현장에 나가서 그러면 외국인 분께 대학교 다닐 때 어떻게 학교에 진학을 했는지, 자, 통학을 했는지 한번 물어보도록 하겠습니다. Right, Serena's going to ask a couple of guests here. How did you commute to school back in college? Okay. Let's find out the answer and tell me. Tell me.